Si quieres actualizar tus controladores de audio de Windows 11 porque tu PC no tiene sonido después de actualizar o porque tu micrófono ya no funciona, entonces sigue los pasos de este video para aprender cómo actualizar tus drivers de audio a la última versión.
este tutorial te ayudó, no olvides dejar un me gusta y suscribirte.